എന്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് മനോജ്. ഇവരാണ് ഹെഡ്സിന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഓണർ. ഇവരാണ് നമ്മള് ഹെഡ്സിന്റെ ഹെയർ ഫിക്സിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തന്നെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കൺവിൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ഹെയർ ഫിക്സിങ് വളരെ നല്ലതാണെന്ന്. അത് ഇതൊരു ലൈവ് വീഡിയോ ആണ്, എഡിറ്റിംഗ് ഇല്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇത് റയാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയാ ചീഫ് ടെക്നീഷ്യൻ ആണ്. ഇവരാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഹെഡ്സിന്റെ മാനേജറാണ് കിഷോർ. ഇവർ രണ്ടാളും കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഇത് ഹെഡ്സിന്റെ ഫിക്സിങ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So this is the first time which like live video of fixing. खाली एडजस्ट काट ले, स्टाइल कर दे. So we can see the hair system. It is custom made according to Manoj's hair loss region size and his side natural hairs, so, which will give you complete natural look. So see the difference, like before Manoj and after Manoj, after the fixing. How do you feel, Manoj? So So how do you feel, like before Manoj and after Manoj, after fixing? ഇപ്പൊ ഒരു 10 years back അല്ല കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ടുണ്ട്. So you want to tell something? Like വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് പിന്നെ കഷണ്ടി കൊണ്ട് വളരെയധികം വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രചോദനമാവും ഈ ഹെഡ്സിന്റെ ഈ ഒരു ഹെയർ ഫിക്സിങ്. ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ്. ഹെയർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അത്ര ഇതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ ഹെയർ ഫിക്സിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. see the front and naturality in the front. How good it is. natural ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്
ഒരു എന്താണ് ഹെയർ ഫിക്സിങ് ആണ്, നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയാ നേരെ കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റില്ല. So we'll ask Naveen, Manoj's son, how does he feel about his dad? How does your dad look? He looks very young. Very good. I mean, I like it. Okay. So heads will always make people young. Yeah. Yeah. It's great. I mean, it will help other people as well. Yes. So few words, Manoj. I'm very satisfied. I am very, very much satisfied. Thank you. Thank you, heads.